lambat tinggal geng. Aku dah 148 lah. So far aku puas hati lah dengan D250 ni. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni aku nak ride ke Melaka bersama dengan geng Kawasaki. So sebelum tu, jentera kita hari ni Dominar D250. Okay, so hari ni aku akan test dia punya mileage, berapa jauh full tank boleh pergi. Okay, so nanti dalam video ni aku akan ceritakan lebih lanjut pasal full tank lah, jimat ke tak jimat. Okay, sebab seperti yang kita tahu 250 selalunya kalau kita buat laju dia akan kurang jimat lah. Tapi untuk motor ni kita nak test tengok. Okay, apa perlu mat. Okay, so stay tune sampai hujung video. Kita jumpa dekat tempat RV. Okay, ciao. Feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night, cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight to see what to do, like to make a new move, right? And I can feel the weight of the world, better brace fast. Got a little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading. Okay, so kita sampai tempat RV ya. Tadi macam tengok tadi lah, ramai geng. Semua geng big bike ni mampu nak follow. Jom kita nak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kenapa ni Modenas masuk Kawasaki ni? It's a collaboration geng. So lepas ni kita akan berhenti dekat RNR Seramban Jom kita nak santai. Santai lah sangat. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Ini betul-betul ride lambat tinggal geng. Mampu 250 nak kejar. Banyak kereta bosku. Aku dah 148 lah. Back to group.
Okay, so dah sampai dekat checkpoint Arena Sereman. Tak tahulah untuk refuel ke ataupun nak regroup balik. So untuk minyak, semalam aku isi full lah. Tak lah full, dia macam hampir full lah. Kalau dekat paras minyak tu hampir full lah. Dia punya bar pun semalam full bar. Tapi bar meter minyak ni kita tak percaya sangat. Okay, cuma apa yang aku boleh cakap, daripada semalam Serdang sampai ke Cyberjaya dan Cyberjaya sampai ke Sungai Besi. Sungai Besi sampai sekarang dah turun 3 bar. Okey, aku rasa sejauh dekat 100 lebih kilo gak semalam aku pusing. Nanti kita tengok lagi macam mana dia punya fuel consumption. Memang perah habis. Daripada semalam sampailah sekarang ni memang perah. 3 tumpat. Kita tengok jimat ke tak jimat. Okey. So dah regroup. Kita sambung ke RNR Kero. Ya. Jalan. Lambat tinggal. Merapat. Naik bukit steady lah motor ni. Function lah. Toki dia ada. Mantap. Yeah. Mengejar. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Oh, you gon' die if you try, you just might get in trouble. Getting all of me right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get in trouble. Getting all of me right in your side, you will never see me coming. Okey, so sampai di Arena Air Kero. Gila coy. Minyak tinggal 3 bar. 3 bar geng. Punya pula 1415 geng. Hui. Tapi so far aku puas hati lah dengan D250 ni. Dia boleh follow kan D400. So pada siapa yang baja-baja nak beli D400 tapi tak nak upgrade lesen, bagi aku better ambil D250 ni lah. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not Let's someone go. that you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But
that I got fighting me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you were born to cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you. Okay, so habis rehat dekat Arena Acro. So kita akan gerak ke kafe Markisa. Markisa, mas. Ya kot. So kita akan terus segera exit Jasin lepas ni. Kemudian kita akan terus gerak ke kafe tu lah. Okay, agenda utama kita untuk makan tengah hari kat sana. Alright, so jom kita santai-santai. So far minyak memang barak lah. Sebab memang lock daripada Arena Seremban sampai Acro memang lock kakao lah kan. Sampai dah tinggal 2 bar 3 bar ni. Aduh. Tapi so far dia punya power dia boleh ikut Dominar 400. So bagi aku okay, good lah. Kepada siapa yang tanya nak ambil Dominar 400 tapi dia tak mau upgrade sisi B full, dia nak try dulu 250. This is the bike lah. So boleh 150 tegak tu boleh, tak ada masalah. 140 atau 150 tegak tak ada masalah, memang boleh. Cuma minyak dia memang agak parok sikit lah. Plus minyak dia kena tengok apa orang kata, berat badan rider ke. Kalau macam aku 110 kg memang berat motor ni. Memang pakai minyak yang banyak lah untuk menggerakkan motor pada kelajuan 1415. Alright, so jom kita sambung ke kafe sana. Ciao, panas ni. 2000 years later. Yeah, boy. Table semua ada, Mak? Table semua ada. Makan je tak ada. Kita belajar minum je. Mana? Belakang. Meja belakang, Bang. Meja belakang, Bang. Sila, Bang.
Okay, so settle Alhamdulillah event kita hari ni. Cuaca pun nak hujan lah, geng. Minyak pun nak habis lah. Tadi aku tak isi pun dekat Aikro. Aku cakap aku nak isi kan, tapi aku tak isi pun. Okey lah, cepat pepah kan. Kejap lagi aku check map berapa jauh lah kita jalan dengan full bar semalam. So cuaca pun nak hujan lah ni, geng. Ok, so sekarang tinggal aku dengan Syazwan misi mencari stesen minyak. Ada minyak berkelip daripada exit Yasin tadi. Tapi tengok tangki ada lagi. Harap-harapnya cepatlah sampai. Dapatlah sampai. Ok, so balik masing-masing dah berpecah. Ada yang ke MITC Melaka untuk event Kawasaki kot. Lepas tu ada yang dah balik ikut haluan masing-masing. Masing-masing dah pecah-pecah. Kejap lagi aku dengan Syazwan pun akan pecah lepas isi minyak. Ok, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada yang join untuk event Kawasaki ni. InsyaAllah next ride kita akan buat lagi. Cik, macam aku organizer pula. Ok, aku wakil lah untuk pihak Modenas dan juga pihak Kawasaki. Ok, so kepada siapa yang tengok video ni yang berminat nak join ride, jangan lupa follow Kawasaki punya IG dan juga Modenas. Ok, so kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.